Okay. Buenos días con todos, mi nombre es Gabriela, pueden llamarme Gaby y como ya mencionó Javier, vamos a estar presentando sobre el ojo seco el día de hoy. Como ya mencionó, todas las diapositivas están traducidas, entonces vamos a tratar que los doctores como que hablen y ustedes pueden ir leyendo, pero al mismo tiempo si es que tienen como que alguna dificultad o yo noto que están argumentando algo que no está en la diapositiva, vamos a parar y voy a traducir para que podamos aprovechar todo el tiempo y podamos culminar con toda la presentación que tenemos el día de hoy. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Los objetivos de aprendizaje, básicamente con esto queremos que hacer que la mayoría, podamos entender la mayoría de las causas de ojo seco que existen, que pueden presentarse en la clínica, y también entender cómo el estilo de vida y los factores ambientales pueden contribuir o afectar a los pacientes en el tratamiento de el ojo seco o de superficies oculares. Okay, buenos dias. It's very important to understand the definitions of the dry eye. And the most recent definition is aquí. And the thing that is important is that everything is in the old definitions except the part about the cornea nerves and the corneal sensitivity. So one thing is very important to remember is that the corneas can become damaged and aggravated in the dry eye. Just gonna stop there. Básicamente lo que estaba diciendo es que en la literatura se explica un montón sobre lo que es ojo seco, pero no envuelve todos los problemas que están envolviendo a la córnea y los problemas a nivel de nervios corneales. Entonces, esto funciona como es una parte muy importante cuando estás tratando el ojo seco cuando el paciente tiene dolor ocular. So when we look at the classifications of dry eye, 86% of dry eye stems from evaporation. In the evaporative form of dry eye, meibomian gland dysfunction is the number one reason for that. The second most common is aqueous deficiency, in which there's some sort of dysfunction of the lacrimal gland where they just don't produce the water layer of the tears. The third one is very rare. It's less than 1%. It has to do with a goblet cell deficiency or mucin deficiency. And that's just the layer that sort of spreads out of the eye that allows the tears to adhere to the eye. So when we look at evaporative dry eye, like we said, 85% of people have this. And one of the things that can happen is that you can kind of get lost in it if you only look for meibomian gland dysfunction. It is the number one cause, but you really have to look at other things. So along with the eyelids, you want to look at like cosmetic use, blepharitis, Demodex eyelid disease. In addition, you have to look at the eyelid function. Is the patient blinking correctly? Are the eyes actually closing? Maybe they have really loose, floppy eyelids. So that says, and then the last thing on the bottom there is just looking at other skin conditions that might be in addition to the meibomian glands. Rosacea and acne being the most common that leads to thickening of the meibum. Oh, can you go back to that? And the biggest thing with this is that it really starts out as an evaporative mechanical process, but just like chapped lips or dry skin, can eventually lead to an inflammatory process. So if you only treat the inflammation, you're just going to get the patient back to that midline. You really have to treat the inflammation and then find a way to prevent the evaporative process from even starting. So, Let me translate this. ¿Quieren que les traduzca eso? Entonces, lo que decía es que el 85% de las causas de ojo seco van a ser por la causa de evaporación. ¿Quiero arreglar este? La segunda causa va a ser la parte por déficit acuoso y la última, que es bien improbable que haya, es por una deficiencia o un problema con las células de Globet. De ahí dice que la parte del 85% evaporativa puede deberse a una enfermedad que esté ligada con los párpados, puede ser por el uso de cosméticos, puede ser porque el paciente tiene Demodex o tiene blefaritis. La función del párpado, si el paciente no está parpadeando completamente, si es que no puede cerrar los ojos por alguna razón, si es que tiene como que ya cuando envejecen los párpados están un poco más lúcidos y igual como que no cierra la parte inferior, o por un problema con el drenaje o obstrucción del conducto lagrimal cuando las lágrimas empiezan a desbordarse.
Y también condiciones de la piel van a afectar en el ojo seco cuando el paciente tiene rosácea o alguna otra tipo de condición en la piel. No, perdón, y me faltó la parte, la última, que era la parte de la parte evaporativa va a conducir a una inflamación en el ojo. Entonces tienes que tratar la parte de la inflamación y después otra vez enfocarte en la prevención de la evaporación de la lágrima. And then because meibomian gland dysfunction is the number one cause of evaporation, if you're going to do nothing else, looking at the meibomian glands is probably one of the most important things, both structure and function. We'll talk a little bit more this afternoon about how to do meibography, but when you look at the meibographies, these are the upper lids turned over on the top there, and then the bottom lids pulled down. The three things you really want to assess on these is atrophy, I'm just going to step over here, which is the glands are sort of shortened or they're being kind of killed off. Dropout, where the complete gland is just gone and it's not going to be functional anymore. And the third thing is the dilation, which is up here. And it's probably one of the most overlooked things. And the very obvious one is right here. You can see on this one the sides of the gland are sort of stretched, and there's a whole bunch of debris blocking that gland off. And even up here on these ones, you can start to see the little black area that's in there. That's stuff stuck in the end of the gland. And then on the bottom ones, you can start to see the little area in there. Entonces, en el momento en el que nosotros vamos a analizar el ojo seco, necesitamos esta meibografía para ver la estructura de las glándulas y también para ver el funcionamiento de las glándulas. Pero sobre todo lo que decía es que tienes que enfocarte en la longitud de la glándula, qué tan grande está, si es que hay algún tipo de atrofiamiento o si es que está la glándula desapareciendo o ya murió por completo, la ausencia de la glándula. Y bueno, decía que vamos a aprender a interpretar lo de las meibografías en el taller que vamos a dar más adelante. And one of the important things that we kind of have in our clinic is any new patient that we have, we just do a screening meibography on them, just no charge. And we kind of bring this up as an example. This is just a 24-year-old female patient who came in complaining of not being able to wear her contacts. We did a meibography, and you can see at 24 years old, she has almost complete meibomian gland loss on the lower lids there. So important to screen all patients just to look and then start their treatment right away. Cuando un paciente va a la clínica, nosotros realizamos una test de meibografía gratis para ver el estatus de las glándulas de meibomio. En este caso teníamos una paciente de 24 años asiática que se quejaba de que no puede utilizar o tiene discomfort con los lentes de contacto. Entonces lo que se encontró es que las glándulas de meibomio, la mayoría se encontraban atrofiadas y era lo que estaba causando el problema con el uso de los lentes de contacto. Okay. In the meibomian gland, with the obstruction, it can occur from the inside. And the inside obstruction, you can see here, is desquamated dead epithelial cells and meibum that is hard. But the new finding is that there are neutrophils, or white blood cells, inside the meibomian gland, and they release inflammatory mediators that can induce scarring and additional inflammation. Entonces, aquí básicamente vemos que la obstrucción de las glándulas de meibomio puede deberse por una descamación de las células epiteliales de la piel que van a formar un tapón en la glándula. Pero nuevos estudios han demostrado que se han encontrado células blancas adentro de la glándula de meibomio que empieza a producir inflamación. And also, when the lids are dirty, it causes external obstruction. So it's almost like plaque on the teeth. And what we know is when we do the scrapings, okay, if you have the dead cells and you scrape off the dead cells, you see many, many bacteria on those cells. And those bacteria produce biofilms, they induce inflammation, and that obstructs the lid margin, okay? If you take viable cells and you look, they hardly have any bacteria. So this is why it's very important to clean the lids and get all of the old skin and reduce the amount of bacteria on the lids.
Entonces, como existe la obstrucción interna, también existe obstrucción externa, que puede deberse a la acumulación de células muertas en la parte externa del párpado. Y en un estudio que se hizo patológico se observa que en una célula viva, que está aquí, casi no existe nada de bacteria, pero en las células muertas que estaban acumuladas había mayor incidencia de bacterias que va a causar la infección y problemas en los párpados. So in the other form of dry eye, which is about 15% of dry eye patients, the real driver is inflammation. So in some of these patients, they have a known clinical entity, and then you're just treating the dry eye. In other patients, they come in with a dry eye, and you're actually sending them out to their primary care doctor to try and find a diagnosis for the reason. So in these cases, if they had an autoimmune condition like Sjogren's rheumatoid, it stops the lacrimal gland from producing any aqueous, and they just don't produce tears at all. In the other cases of GVHD and Stevens-Johnson's, in those cases, the goblet cells have been destroyed from an inflammatory process within the eye. So in this case, you really want to treat inflammation, and this is where drugs like Restasis, Cequa, Xiidra come in handy. And then after that, it's really protecting the ocular surface. Entonces, cuando tenemos una deficiencia acuosa, tenemos que encontrar la causa. Puede ser por enfermedades inflamatorias como Sjogren's o algún otro tipo de enfermedad inflamatoria. Lo que hay que hacer es tratar de calmar la inflamación, y entonces se pueden utilizar medicamentos para calmar. No sé si aquí tienen Xiidra, Cequa o medicamentos ciclosporinas, right? Cyclosporine, que van a ayudar a disminuir la inflamación en el ojo. Y esto sería el paso 1, y paso 2 es la protección de la superficie ocular, que puede ser por diferentes mecanismos. So one of the things you have to kind of consider is where you're starting to treat this patient. Are you kind of on the left, where it's a little bit non-obvious and maybe more preventative when they're younger, or are you seeing this more advanced patient on the side, which is going to be a much more in-depth clinical endeavor between you and the patient to try and treat that and prevent it from getting worse? Entonces aquí básicamente vemos como que diferentes tipos de problemas oculares, y nada más tenemos que ver cuándo vamos a empezar a tratar el ojo seco, los problemas de la superficie ocular. Nosotros no queremos empezar a tratar a un punto cuando ya está el ojo totalmente inflamado con bastantes problemas, sino que queremos prevenir los problemas a tiempo. So in some patients, you may be sort of seeing them on the stuff on the left side, where they may just be complaining of something general, contact lens intolerance. You may be starting to see some meibomian gland dysfunction. They may have some positive inflammatory markers. And then as the disease progresses, you'll start to see these much more significant conditions. But the important thing is to remember is not to get, caught up just treating the one thing on the side and not figure out where it sort of stemmed from. Entonces, tenemos aquí todas las consecuencias del ojo seco, y lo que dice es que tenemos que empezar a tratar pues cuando estamos viendo esto, y no empezar a que o dejar a que el paciente llegue hasta un nivel tardío en el que ya vamos a tener problemas que van a ser un poco más complicados de tratar. Okay, when you look at the previous definitions of the dry eye, the definitions always dictate what we do in the clinic. And at first, everyone thought dry eye is aqueous, okay? Then there was the second definition. It includes inflammation. Everyone thinks, oh, it's inflammation. Then it comes out that the oil is the big problem. Everyone treats the meibomian glands. And this is us when we're trying to treat the patient. We're like, oh, my God, they're not getting better. Why, And so there has to be something that we're missing. And what we were said is, what can you take and do in your clinic Monday? And so we want to focus on, for a little while, some of the reasons that our patients fail treatment that you can think about. So we have to treat all these, but we're missing something in the puzzle. Entonces tenemos como que diferentes causas de el ojo seco, y como que estábamos tratando de la forma equivocada, porque cada uno estábamos tratando al principio creyendo que solo era una deficiencia de la parte acuosa. Después pensamos que era una
parte de inflamación, solo tratábamos la inflamación y por último pensamos que solo eran las glándulas de meibomio y se empezaba a tratar únicamente las glándulas de meibomio, pero el paciente continuaba teniendo el mismo problema y no sabíamos por qué, a qué se debía. Entonces dice que estamos olvidando algo muy importante. So the big thing that will ruin your therapy is what people do every day, okay? And we have figured this out. We spend a lot of attention to it, and the DO's group is now also doing a study, a compendium of knowledge about how does the lifestyle choice affect dry eye. So this is the problem for many of our patients. It is how do they spend their days? So if you express their glands, or then they're staring at the screen. These are the things that will make your treatment fail. Entonces estas son todas las causas que están causando el problema del paciente. Es el estilo de vida, lo que el paciente hace durante todo el día. Okay, so I think the picture speaks for itself. How can this not be a problem, right? So women wear makeup. I wear makeup. It's good. Men use products on their face. But we have to have a conversation with the patient in a non-threatening way that tells them that this is a problem. It's very difficult to get women to try to not wear their makeup, but it's very toxic. Entonces aquí dijo que la foto habla por sí sola, que gran causa de un problema de las mujeres que utilizamos el maquillaje es cómo nos aplicamos el maquillaje. Y es bueno que logremos encontrar la forma de hablar con el paciente y como que hacerle entender al paciente que los maquillajes están intoxicando a su ojo, no solo las glándulas de meibomio, sino en general. And these are just, Gabby, these are some pictures of Estas son solo fotos de pacientes que hemos visto en la clínica con ojo seco. And then, the keratoconus patient with problems with their contacts, right? So these are our patients that we just took pictures of, in the office. And the thing is that makeup has preservatives in it, but it's not the only thing that has preservatives. Yeah, and so one of the things we kind of talk about with the patients is the preservatives that are in their cosmetics, because one is it can absorb through the skin and destroy the meibomian glands, but it's also toxic to the ocular surface. The other big component of this is patients who are taking glaucoma medications, so chronic use of preserved ophthalmic drugs. Also some patients who take steroids or antibiotics because they have BAK in them, which is actually toxic to the ocular surface. Entonces no solo el maquillaje, sino el contenido de los maquillajes, los preservantes y también colirios que son para el tratamiento de ojo seco o medicamentos para enfermedades inflamatorias que tienen este componente que causa intoxicación en no solo en las glándulas, como dije anteriormente, sino también a nivel de la superficie ocular. So the important thing with this to know is that it looks like dry eye, but it's not dry eye. It's actually a toxic reaction to the ocular surface, producing an inflammatory reaction. Entonces esto ya no se debe a un problema con las glándulas de meibomio o de ojo seco, es un problema que el ojo está intoxicado y está produciendo inflamación ocular. So moving on, this has to also do with corneal pain, but we have all heard about the patients who have LASIK, laser vision correction, and they get dry eye. It's normal when the corneal nerves are severed, they get dry, they take 6 months to recover, okay? But in some patients, they have pre-existing dry eye, it's not screened for, and they already have corneal nerve sensitivity issues. Entonces el problema que tenemos ahora cuando viene un paciente que ha tenido cirugía láser y viene con los problemas, se debe a los problemas, con los nervios de la córnea, pero también porque ya estaban presentes antes de que el paciente tenga la cirugía. So when you have your patient
who wants to have laser vision correction or cataract surgery, for example, you must screen them. You must look for meibomian gland problems. And in the afternoon, we will teach you how to check for corneal nerve sensitivity issues. It's very, very important to make sure that they don't wind up with a problem later. But again, this is not a dry eye. This is a corneal nerve problem. Entonces es súper importante que antes de enviar a un paciente a hacer una cirugía refractiva con láser o cirugía con catarata, sea evaluado por ojo seco y también por problemas de nervios corneales. Entonces, en la siguiente parte del taller vamos a enseñarles a cómo evaluar esta parte. So this is in our clinic, we have access to a university that can do confocal microscopy, and we're doing some studies on this with them. But when you have a patient who they say, oh, it's windy, my eyes hurt, or I'm in air conditioning, my eyes hurt, they burn, okay? That is the corneal nerves. And this is pretty normal, okay? You see the straight nerves, and there are many of them, okay? All of these are patients who have dry eye. So the functional change is the burning and the hypersensitivity to stimuli that should not bother them. And the structural change is all of this. You know, you get these bright spots, they become tortuous, they decrease in number, there's inflammation. So, just like meibography, there's structure and there's function. With the corneal nerves, there is structure and function. Okay. Tenemos acceso entonces a una universidad que hace a la microscopía confocal. Entonces, la primera foto de aquí es de un paciente normal, en el que pueden ver los nervios que están todos derechos, y el resto de las fotos pertenecen a pacientes que tienen algún tipo de ojo seco. Es cuando el paciente se empieza a quejar que el ojo le arde porque está afuera y el viento sopla, va a ser porque se debe a un problema con los nervios corneales. Y como se dan cuenta de eso cuando hacen la microscopía confocal, es porque hay espacios que están más brillantes y los nervios están un poco más curvos o con ausencia en algunos lugares. What did you say at the end? Sorry. Oh, yeah. Que igual que en la meibografía también hay que fijarse en la estructura y en el funcionamiento de los nervios. So another thing that we sort of have to address is whether the eyelids are actually functioning properly. If a patient has meibomian gland dysfunction or blepharitis and you're treating that, but their eyes don't close, it's sort of an uphill battle at that point. We have numerous patients who have had very aggressive blepharoplasties and their eyes just do not close anymore, or they do not line up properly, or injections or stuff like that. So often these patients will complain most of morning symptoms. So if a patient has dry eye in the morning, you're often looking at something where the eyelids don't close while they're asleep at night. And this leads to sort of a chronic keratoconjunctivitis, chalasis, scarring of the eyelid tissues. So here our strategy kind of turns a bit more to protecting the ocular surface with scleral lenses or ointments versus just treating the lid disease. Entonces, cuando un paciente se queja de que tiene síntomas en la mañana de resequedad, ardor, van a empezar a pensar que se debe a un problema con la falta del cierre palpebral en la noche cuando el paciente está durmiendo. Y todo esto va a ligarse con otras causas como la keratoconjuntivitis y otros problemas con los párpados como I forget how I said this, Kathering. Cicatrización, sí, gracias. Y en este caso tenemos que enfocarnos en la prevención, cómo prevenir este problema de la resequedad en la noche. Gracias. So another problem that we sort of elicit in our extensive case history is screen time. So these numbers are probably lower than what we would expect, but most patients are probably on screen devices for at least 10 plus hours per day.
And one of the biggest issues with screens is that anytime you're doing something up close, you blink at a lower rate. And on electronic devices, you partially blink probably about 50% more of the time than when you're doing that. In addition to the light is a little bit, toxic, leading to ocular fatigue as well. So, uno de los problemas que se liga también al ojo seco es forgot the word. Es la decrease. Can you help me with the deceso de la cantidad de parpadeos que el paciente hace cuando está trabajando en una pantalla o en el celular, decrece al menos un 50%. So two things that blinking does is their orbicularis muscle that runs around the eye like this. In order to fully secrete the meibum from the meibomian glands, that muscle has to be constricted on a blink. So when you sort of excessively look at that. So when you look at the slide here, you can see how the muscle runs next to the meibomian gland. If that muscle is not constricted fully, none of that stuff is going to push out of the gland. The second is just in order to fully spread the tear film across, access the posterior lid lens lake, as well as pull the debris off through the lacrimal drainage system. So we have a lot of patients who come in and we talk about blinking exercises, and it seems like one of the most basic things, and they've traveled 5 hours to see us and we tell them to blink. Entonces, uno de los problemas eran los parpadeos parciales. Y aquí vemos que cuando el músculo orbicular hace la función, cuando parpadeamos, lo que hace es poner todo el aceite o el meibo que se encuentra dentro de la glándula de meibomio afuera para que forme parte de la película lagrimal. Pero también nos dimos cuenta que también ayuda a exprimir todo el contenido que está en nuestra conjuntiva para que forme parte de la película lagrimal. Lo que estaba diciendo también al final es que muchos pacientes viajan como 5 horas para podernos ver y a la final lo único que tenemos que decirles es que parpadeen correctamente. Okay. Also, when you have the case history, it's very, very important to take a very extensive case history, because patients, sometimes they think, oh, it's just the eye, it doesn't matter what medicines I am taking. I don't have to tell them about my eye disease or my systemic disease. You need to ask, because certain medicines will decrease lacrimal gland function. So any antihistamine will decrease the lacrimal gland. Many patients who we see are depressed. And there is a link between depression and dry eye, and we don't yet know if it's the medicine that causes the dry eye or there's something about the depression, but you need to ask about this. Also, some antidepressants are used to help mitigate corneal nerve pain. And then other things like hormone replacement therapy, contraceptives can also exacerbate dry eye. Cuando el paciente va a la consulta es muy importante que le preguntemos todos los medicamentos que el paciente está tomando. Entonces, muchas veces el paciente dice, son los ojos y no está relacionado con el resto del cuerpo, pero en realidad sí, va a afectar directamente a los ojos. Los medicamentos que son para las alergias o antihistamínicos van a disminuir la producción o el funcionamiento de la glándula lagrimal. Los medicamentos para la depresión, me decía, nosotros vemos un montón de pacientes con ojo seco que tienen depresión y todavía no se sabe si es que es algo de la depresión que está causando el ojo seco o es el medicamento el que está causando el problema con el ojo seco. Y también los tratamientos hormonales o antiinflamatorios también están afectando directamente al ojo seco. So another thing we talk to patients about is their nutrition and sort of their diet. If you have a patient who is on a very fatty diet, the American diet versus a fish diet with a lot of omega-3s, it kind of affects the way that their body's going to work. So omega-3s are probably the most common thing that we sort of prescribe for dry eye, in addition to stuff for skin and hair in general. It's very anti-inflammatory and causes better oil consistency in the meibomian glands. The other vitamins that we sort of have listed at the bottom there, if you have a patient where you're not really sure, sometimes we'll send them out to be tested for a panel of all these vitamins and then sort of make recommendations. And again, very simply, just talking to patients about how much water they consume. If they don't consume enough water, their eyes are just going to be very dry.
Una parte importante también para el tratamiento de ojos secos es como que averiguar el tipo de nutrición que tiene el paciente, si es una nutrición un poco más mediterránea o americana. Lo que decía es que el omega 3, alimentos que poseen omega 3 van a ser mucho más, o sea, no, el paciente no va a tender a tener tanto ojo seco, y nosotros tratamos a los pacientes con ojo seco con omega 3 porque esto cumple una función importante ayudando a la desinflamación, o sea, actúa como un antiinflamatorio. También las vitaminas que influyen bastante en la parte del ojo seco. A veces también se mandan a hacer exámenes de sangre para ver las cantidades de vitamina D o B12 que tiene el paciente. Y por último, el consumo de agua es muy importante porque un paciente que no consume agua va a terminar también con deshidratación y ojo seco. And then the last thing we kind of talk to patients about is the air quality of their home and work environments. One of the biggest things that we see is patients who work or live in a very arid or non-humid environment will just be dry all day long. So one of the studies that we kind of looked at, just putting a desktop humidifier next to their computer increases their tear breakup time 4 seconds. When we have patients who just wear goggles, so one of the goggle studies, if a patient puts on a goggle, it creates a humid environment around them, they'll start to feel better within 20 minutes. So creating a very humid environment in their home and work is very important. The second thing is just looking at sort of internal and external air quality. If you live in a very urban environment, you may have external pollution. In addition to that, we sort of look seasonally at different types of pollen counts and hay fever and stuff like that. Even patients who don't have allergies, if there is a lot of pollen in the air, it will make their dry eyes worse. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es la calidad del aire. Y empezamos por la calidad del aire en el lugar en donde se encuentra el paciente. En la casa, por ejemplo, cuando un paciente está, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos los aire acondicionados o los calentadores en la casa, hacen que la humedad se reduzca. Lo que se aconseja en ese caso es que el paciente utilice un humidificador en su escritorio, y solo haciendo esto hace que el tear breaker incremente por 4 segundos. Y hay otro estudio que se realizó en el que se colocan unas gafas de natación en el paciente y crea una capa de protección húmeda, una cámara húmeda en los ojos, y esto ayuda a que en 20 minutos los síntomas que el paciente tenía de ojo seco mejoren. Okay, so what we want to leave you with is that you need to think about everything that's going on with that patient, or your treatment will fail. They'll say, oh, I went and they expressed my glands and gave me drops, and they were terrible, nothing worked. But what you have to understand is that these are examples of patients that we saw, and they had many things going on. And if we did not address each one of those things, then they would not get better. Okay. Se me había olvidado mencionar una cosa más de la presentación anterior que decía de los factores externos también que afectan, por ejemplo, pacientes que viven en las ciudades donde hay bastante contaminación ambiental. Esto también va a afectar al ojo seco, y también los cambios de estaciones por polen. Los pacientes que incluso no tienen un ojo seco, ya sea por decrecimiento de las glándulas de Meibomian, etcétera, va a tener también algunos síntomas de ojo seco. Y aquí dice que cuando estamos tratando al paciente tenemos que enfocarnos en absolutamente todo. Tenemos que preguntarle al paciente todo para saber qué es lo que el paciente está haciendo y qué puede estarle afectando al paciente, porque muchas veces no nos enfocamos en todo y entonces el tratamiento no va a funcionar en lo absoluto. Entonces tenemos que ser súper precavidos y preguntarle absolutamente al paciente todo lo que está ahí. And the other thing I think is very crucial is that you cannot do this in 15 minutes. You must spend the time with the patient. Dry eye patients take a long time. And if you just try to run them through with your regular clinic, if it's 15, 20 minutes, you cannot do it. So we have patients who are more complicated, but maybe 40 minutes just intake, just talking to them, listening to them. What do they do? What are their problems?
And then it takes time to figure all this out. So sometimes multiple visits. And we tell people, this might take a year for you to feel 50% better, right? So you just have to think about how do you incorporate this into your own clinic. You probably have to carve out some space if you're going to try to treat more advanced dry eye. Entonces, cuando uno va a tratar pacientes con ojo seco, uno no puede pensar que va a hacerlo en 15 minutos. Toma tiempo porque tenemos que básicamente averiguar todo lo que tiene que hacer el paciente. Lo que recomienda es que hagamos que el paciente regrese a una segunda visita y ahí es entonces donde tú tomas toda la historia clínica y lo importante es dejarle saber al paciente también que esto no se va a resolver como que de una forma inmediata, sino que puede tardarse hasta un año. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico y tratamiento vamos a hablarlo en el taller. ¿Tienen algunas preguntas? Dime. Ahora es muy típico el hacer tatuaje haciendo la línea en el párpado superior e inferior. ¿Hay algún estudio sobre eso en cuanto a ojo seco? Is there any studies about patients that have tattoo in the superior and inferior mark of the eyelids, like the tattoos affect the dry eye in some? Is there any studies? Oh, yeah. So, well, you can just say. So tattoos is very interesting. So every patient that has tattooed eyeliner that I have seen has horrible meibomian glands, but did they get that because makeup bothered them? And nobody knows the answer. Dice que hay estudios que hablan sobre eso, que los pacientes que tienen tatuaje en el párpado es porque el maquillaje les molestaba un montón. Entonces no se sabe todavía si fue causado anteriormente por el maquillaje que utilizaban o por el tatuaje que se realizó. Pero ya hay estudios que se están realizando sobre eso. And one of the treatments we'll talk about this afternoon is IPL, or intense pulse light. But patients with eyelid pigment like that, they're not candidates for IPL. Entonces, cuando hablemos hoy en la tarde sobre tratamientos como el de luz pulsada, pacientes que tienen tatuaje no son candidatos para realizar IPL, luz pulsada. Because of the pigment, the IPL will search for pigmentation, and it can leave it blotchy. They can have it on their face, just not on the eyelid. Entonces, el paciente puede tener el tratamiento, pero tiene que estar bien alejado de la parte del tatuaje porque la luz va a tratar de buscar y puede causar quemaduras en esa área. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a tener 2 talleres, ¿cierto? Un break, son 2. Sí, después tenemos 2 talleres. Toxicidad debido a los preservantes. Is it the glaucoma medications that cause inflammation? How they do or do they? So it is the preservative in the glaucoma medicines, okay? But those patients, you have to be very aggressive about treating their ocular surface disease. So as soon as we put a patient on glaucoma medicines, we're talking about their meibomian glands, their blepharitis. We're treating everything very aggressively because we know that their ocular surfaces are going to deteriorate over time. Entonces, como decía, es el preservativo que está en el colirio el que va a causar la inflamación. Entonces, cuando tú sabes o vas a poner a un paciente o sabes de un paciente que esté ya utilizando este tipo de medicamentos, es cuando uno tiene que atacar agresivamente o a tratar agresivamente al paciente para prevenir, porque tú ya sabes que va a ir a ese punto. Entonces, nosotros prevenimos, siempre prevenir para evitar que el paciente llegue a ese punto. And one of the other things in the U.S. is we're starting to see is they've redesigned the bottle.
So even though the drop is preserved, there's a filter on the top of the bottle. So when the drop goes into the eye, it filters out the preservative. So technically it's not preserved when it goes into the eye. Ahora hay medicamentos para el glaucoma que ya son libres de preservantes también. And also, not only the preservative affecting the ocular surface, but also the prostaglandins is Yeah. pro-inflammatory mediator. Yeah, yeah. But it's also, those studies, they haven't tested it with non-preserved prostaglandins, so it's hard to. Mm. Resequedad. How the antihistamines affect the dry eye? They decrease the lacrimal gland output. Disminuye la producción de la lágrima en la glándula lagrimal. Lo que pasa es que los medicamentos antihistamínicos como que resecan, como que para evitar que tú tengas como que mayor cantidad de secreción nasal. Entonces hace lo mismo, como que produce una resequedad en todo este nivel y hace que disminuya la producción de la lágrima. Gabby, can you also tell him that when it's allergy season, they should not do warm compresses? Oh, yeah. Cuando el paciente tiene problemas por el polen, es muy importante que separen, que no mandes a hacer las compresas calientes porque eso va a exacerbar el problema. En ese caso hacemos lo opuesto para calmar las antihistaminas. Aplicamos compresas frías, no calientes. Si es que aplican calientes es terrible. Sí. And one of the other things we always have patients do is either regular room temperature or cold saline rinses during allergy season. If they can't handle being on the antihistamine, just rinsing out all the pollen and the allergens stops the inflammatory response. Entonces, si es que los medicamentos para las alergias están causando demasiados problemas, lo que se puede hacer es que el paciente se enjuague los ojos con solución salina, salina. Uh-huh.